few words of welcome. So, how you're feeling here, what we will see, anything that you want to say about yourselves, about, I don't know, the company. Just a few quick words before we move on to the questions. Exactly. Sure. Okay. Yeah. So just feel free to. Do you want to do that? Say Juan, or something. Would you like me to? Yes, you. Are these omnidirectional mics? Or Comfortably hear you, and this will be for the recording because this is broadcast online, all of it, and also recorded. So this is television, and the rest is, but they will catch the signal, so we'll be just fine. Okay. Fantastic. Ну что, все готовы? Я рада всех приветствовать сегодня. У нас пресс-конференция посвящена спектаклю «14 красных избушек». У нас в гостях режиссеры и актеры из Нью-Йоркского театра. И участники сегодняшней нашей встречи — это Йоан Арделин, режиссер, и актеры Тара Стайнберг, Фэй Гринбаум и Джоэн Берлстайн. Ну, попросим небольшое вступительное слово о том, что это за спектакль, кому он посвящен, поподробнее. Actually, on behalf of the entire group, I would just like to say how happy we are to be here. We work long and hard. The Medicine Show Theater has existed since 1970, and in 2017, we did a season of Russian plays. But Medicine Show, in honor of the October Revolution, the 100th anniversary of the October Revolution, we, in our theater, we tend not to do the plays that everybody knows. And Columbia University has a program called Read Russia, in which they translate Russian plays and all kinds of Russian literature. And they offered us the opportunity for our Russian season to do Andrei Platonov's 14 Little Red Huts for the first time in English. Я хотела бы от лица всех моих коллег, во-первых, сказать, что для нас огромная честь, и нам очень приятно быть сегодня здесь. Мы с 1970 года существуем достаточно давно, и в 2017 году у нас был целый сезон русских пьес, посвященный годовщине Октябрьской революции. И нам очень повезло, потому что университет штата, Колумбийский университет, Колумбийский университет делает такую программу, которая называется Read Russia, то есть читайте Россию, читайте о России, да. И в рамках этой программы переводится огромное количество пьес и другой литературы, не только пьес. И у нас была возможность использовать этот фонд для того, чтобы ставить пьесы как раз в рамках нашего русского сезона. I would also like to say something. Фэй абсолютно свободно и необыкновенно красиво говорит по-русски. Я надеюсь, что вы ее услышите, потому что это целое событие услышать человека, который так хорошо говорит по-русски. I just said that Faye speaks You can speak Russian. Russian. Because English is a learned language. She spent 6 years learning the language and spent 8 years in the USSR. So she speaks incredible Russian. I'll just second that. She's been extremely valuable in this process of having. Да, и в этом процессе я просто хотела сказать, Тара хотела добавить, что вот в процессе нашего общения в рамках этого фестиваля Faith, которая у нее есть также русское имя Вера, я вам расскажу. I gave you away, sorry. Очень помогала и, правда, очень такой ценный для нас человек в этом проекте. Thank you all for the nice words. Всем спасибо за добрые слова. At any rate, our theater is a poor theater in the sense that Jerzy Grotowski spoke of poor theater. That is, because we don't have such great means, we have lots of imagination and we come up with ways to do things. So when you come to see our production, there will be very little set. When people hear noises, they'll talk about it, but you are not going to hear them. You're going to hear them because you're going to see the actors hear them. But sometimes that makes an experience richer because you're getting more of the human element that's going on the stage.
Я хочу сказать, что мы бедный театр в очень особом смысле, в том, в котором имел в виду Иосиф Бродовский. Иосиф Бродовский, который... Джерси Гратовский. Гратовский. Да. Я просто не знакома, поэтому вы знакомы, и я поэтому уточняю. Вот в каком смысле бедный театр. У нас не очень много средств технических, которые мы применяем, и поэтому то, что мы делаем, мы в основном работаем с воображением зрителя, поэтому вы увидите достаточно мало декораций. Если вы услышите, если на сцене будет речь о каких-то звуках или каких-то звуковых эффектах, то актеры будут реагировать на эти звуки, вы их не будете слышать, вы будете их слышать только через игру актеров. Поэтому, как нам кажется, этот опыт для нас, для зрителя, он в каком-то смысле богаче, потому что в нем есть такой элемент элемент такого человеческого сопереживания и очень такого личного своего восприятия текста драматургического. And we also have been lucky enough to have two directors. Basically, our director is Ioan Ardelian, who has his own view of how to do this, and it's a very interesting one for all of us to be working with. And I'm going to turn things over to him to talk more about that. Two directors. We have two directors, and Joel Bernstein is our second director because we brought back this piece from 2017, and we brought it back in with a mostly different cast and some changes in the direction. And Ioan, who is a wonderful director and directs in many parts of the world, including his home Romania, had another play going on in Romania. So he directed us, and then Joel Bernstein came in and worked with him to keep directing us while he was in Romania. Тут у нас довольно сложная такая конфигурация. Дело в том, что нам очень повезло, на самом деле. У нас в рамках этого спектакля с нами работали два великолепных режиссера. Наш режиссер, с которым мы ставили эту пьесу, это Ioan Ardelian, который родом из Румынии. И дело в том, что мы привезли пьесу, которую мы в переработке пьесу, которую мы ставили в 2017 году, потому что очень много было изменений в актерском составе и каких-то других творческих изменений. Но проблема в том, что в то время, как мы должны были приехать и ставили основной момент работы над пьесой, Ioan был в Румынии, работал над другим спектаклем, поэтому у нас не было возможности с ним работать. Мы работали все это время над пьесой с вторым режиссером, которого вы тоже здесь видите, это Джоэл Бернштейн, или Бернстайн, если вы хотите. И как удобнее, да. И поэтому у нас получился такой своеобразный, очень режиссерский опыт. Я хотела бы передать слово Ioanu, чтобы он что-то рассказал от себя. So the floor over to you. Yes, добрый день. Did I say correctly? Absolutely, perfect. And thank you so much for having us here. And it's a wonderful city. We had a few time in the first day and to go around and see the wonderful city, and in the night it's really gorgeous with all the lights and everything going on, and the weather is cooler. Да, я хочу сказать спасибо еще раз за то, что вы нас принимаете здесь, в этом прекрасном городе. Действительно, нам очень понравился город. У нас была возможность в первый день немножко погулять и посмотреть. Очень красиво, особенно ночью, очень красиво, такие прекрасные огни. И все так очень интересно. Еще нам более или менее с погодой повезло, что не такая чудовищная жара, поэтому мы очень рады. Now, saying a few words about the show, our show. Несколько слов о спектакле. Yes, we hope you are going to appreciate our work, because it was very difficult for us as an American actors to go that deep in all the meanings of Platonov's play, and also because we never experienced, you know, all the collectivization, all the things which happened, and we needed to have some similarities to try to figure it out, you know, how we are going to express all the situations and relationships in the play.
Я хочу сказать, что нам было очень трудно работать над спектаклем, потому что мы, будучи американскими актерами, конечно, не имеем того опыта, который есть у вас, и того понимания всех тех подтекстов, которые есть, и значений, смыслов, которые заложены в платоновской пьесе. У нас не было опыта ни в нашем поколении, да, ни в поколении наших предков, не было опыта коллективизации, мы не понимаем, что это. Понятно, что мы можем понять теоретически, но нам для того, чтобы это играть и чтобы понимать эти смыслы, отношения, контекста и ситуации в пьесе, нам нужно было найти для себя какие-то параллели, с которыми мы могли бы это соотнести в нашей культуре, в нашем опыте. And day by day, working on the play, we found a lot of meanings, and all the time we said what happened first time when we read, and we didn't realize, you know, what happened. And I said, oh, okay, we have to change. Now we have to think about something else. And always, all the time, we saw it's more deeper than we thought. И мы постоянно открывали для себя новые глубины этого текста, потому что с самого начала, когда мы только начинали работать, мы думали, что это что-то значит одно. Потом мы начинали понимать чуть глубже, копать глубже, и понимали, что нет, это что-то совсем другое, и мы должны как-то принципиально иначе это представить. Поэтому постоянно приходилось менять что-то в процессе спектакля и, погружаясь все глубже и глубже, находить все новые и новые смыслы. And in our show, everything is happening in Hoss, the principal character, in his mind, in his memory. He's remembering everything what happened decades ago. Каким образом мы представляем фабулу спектакля, как она у нас работает в нашем представлении? Мы как бы видим все происходящее глазами Хосса, одного из главных персонажей. То есть, по сути, это его воспоминания. Вы находитесь в его воспоминаниях. Yes, we really want to see the Russian audience reaction. Нам очень интересно было бы посмотреть на реакцию или, может быть, даже реакции российской публики на нашу работу. Yeah. And we invite you to come tonight at 7. И мы сегодня очень ждем, что вы придете и посмотрите наш спектакль сегодня вечером в 19:00. Don't throw with eggs and Sorry? Don't throw with eggs Да, and окей. potato and Не you know пожалуйста, if you нас don't like. милыми помидорами, яйцами, картошкой, любыми другими предметами, если вдруг вам не понравится, пожалуйста. Добрый день. Иван, расскажите вообще, почему такой странный выбор? Ведь за рубежом русский писатель номер 1 – это Достоевский. Ставят в основном Чехова и Толстого. Как вы вообще о Платонове узнали? Почему он вам понравился? И чем именно зацепили избушки, там, а не Фро, скажем, которые в основном ставят? Yes. And what attracted you to the play? Yes. To his figure? As Faye said, the Columbia University had that program. They translated everything and they proposed to us. We read the play, and our artistic director, Chris Brandt, said, "Okay, let's try to do 14 Little Red Hats." Как Фэй уже говорила, и как мы рассказывали вам, когда Колумбийский университет предоставил нам возможность воспользоваться переводами этих пьес, мы посмотрели на этот текст, посмотрели на тексты 14 избушек, и наш художественный директор Крис Брент сказал: давайте попробуем. Я упустила еще один момент из речи Фэй. Хотела сказать, что в принципе Medicine Show Ensemble выбирает для себя не самые такие максимально известные пьесы, то есть это часть, очень важная часть их философии как театра. And? Yes. Okay. So end of story. So he just proposed, yes. And that was very interesting for us, to be the first independent company in the States to do Platonov. I had the pleasure, to work
to do the first show at the medicine show. I did some readings before, but this was the first show. And also to celebrate, you know, the October Revolution, Да, 100 years. для нас огромная честь еще быть первой независимой театральной компанией в Соединенных Штатах, которая поставила Платонова на сцене. И я, в свою очередь, тоже очень горжусь тем, что я первый режиссер, который поставил Платонова на сцене именно как спектакль. У меня были до этого читки Платонова, но такого именно полноценного спектакля не было. Кроме этого, как мы уже сказали, этот спектакль был приурочен к юбилею Октябрьской революции, поэтому вот такой еще момент. Yes, and to end the story, I will let. Да, конечно. Вообще это читки были раньше у Иоанна, So the только не readings, Платонов. you had the readings, but not Platonov's. Это It wasn't clear. Yes, I'm sorry. которого он был That's okay. режиссером. Thank you. Yes, and to end the story, I will let my colleague and friend Joel. Хотел бы еще передать слово Джоэлу, чтобы он рассказал немножко. Yes, thank you. And let me also say, first of all, how much we appreciate being your guests, the guests of the festival, the guests of Voronezh. We've had a great time. We've experienced great support from all the people, Mikhail Vichkov at the theater and the festival, and all the staff there have been extraordinary to us. Хочу сказать еще раз от лица всей нашей компании театральной и от своего, насколько нам приятно, какая большая честь для нас быть здесь вашими гостями. Нам огромную поддержку оказала вся дирекция и сам Михаил Владимирович, и, в общем-то, все люди, с которыми мы в процессе сталкивались и работали. Поэтому нам очень приятно, и для нас большая честь быть здесь. Yeah, yes. As Nata has said, I'm assistant directing. I was brought in to work with the actors in Ioan's absence when he was in Romania, working on another play. I was thrown into it pretty much total immersion with not much preparation. And I think I was called in largely because I've mostly worked as an actor in a lot of different venues. And I worked in Medicine Show since my first show at Medicine Show was 1978. So I knew the original people, and I've been back and forth there many times over the years. So they brought me in. And also, I think I was useful because I was trained in the same way that the American actors were trained. And I helped, I hope, to build an ensemble amongst all of us, and one that was sensitive to the history, the background of this period of time. I had to dive deeply into my knowledge of the history of this period, and it's extraordinary. And Platonov, and this play in particular, as Ioan has said, it's an extraordinarily deeply layered material. There is so much going on as he takes us through the effects of the collectivization of the peasants, where whole villages with established social networks were overnight transformed into new ways of existence. Я хотела бы сказать, что у меня довольно интересный получился опыт, потому что я здесь, получается, функционирую в качестве помощника режиссера, потому что меня пригласили, ну то есть режиссера, второго режиссера, да, но такую вот вспомогательную функцию режиссерскую осуществляю, потому что меня пригласили поработать в отсутствие Иоанна, который уехал на это время в Румынию, как мы уже говорили. И когда меня пригласили, для меня это было полное погружение, даже немножко такое шоковое, потому что никакой подготовки не было, пришлось сразу начинать работу. Я думаю, почему, возможно, заинтересовались именно моей кандидатурой для этой работы, потому что я сотрудничаю достаточно много лет с коллективом Medicine Show. Могу сказать, что в качестве актера очень много работал. Первая моя работа была в качестве актера в 1978 году, поэтому я думаю, что у нас очень много такого общего опыта, очень много понимания каких-то важных театральных вещей и одна общая театральная школа. Поэтому мне кажется, что я думаю, в чем я смог быть полезен в этом проекте, тем, что я надеюсь, мне удалось
построить очень интересную ансамблевую игру, и при этом мне пришлось также очень глубоко погрузиться в исторический контекст, потому что, как уже и он сказал, и все мои коллеги сказали, у Платонова очень интересный многослойный текст, в котором заложено огромное количество исторических и других моментов. И мне кажется, очень интересно было посмотреть на то, как любая платоновская пьеса, но это особенно, рассматривает последствия революции и то, что произошло, последствия коллективизации, где, по сути, существующие социальные связи внутри одного поселения, внутри одной деревни полностью перевернуты новым строем, и где люди вынуждены выстраивать свои отношения с нуля. It's been a privilege to work on this material, I think is basically what I would like to say. It's a gift. I'd love to add something else to her question as well. Я сейчас, для меня действительно огромная привилегия работать с этим материалом драматургическим. Для нас это просто вот такой подарок. Because she had asked why Platonov and not Chekhov, not Tolstoy. And I think a particular worth emphasizing is that this theater company in particular is really interested in showing what has not been seen. And our audiences in the States they already know Chekhov, they already know Tolstoy. They do not know Platonov as well. So I think that is another thing that particularly is relevant and interesting to the medicine show ensemble. Хотела бы еще раз добавить, это реально очень важная часть философии нашего театрального коллектива. Дело в том, что тот материал драматургический, о котором вы говорили, Чехов, Достоевский, Толстой, уже известен нашей публике в Соединенных Штатах. А в нашей философии один из краеугольных камней нашей философии — это как раз показывать что-то, что неизвестно. И нам кажется, что Платонов — это как раз такой неизвестный материал для американского зрителя. Здравствуйте. У нас любят рассуждать о загадочной русской душе. Вот помог ли вам текст Платонова понять какие-то ее особенности, проникнуться историей нашей страны и, как сказать, создать представление о публике, перед которой вы будете сегодня выступать? So once again, I'll try to say Yes, it again. please, yeah. Okay, so we love talking about this mysterious Russian soul, Yes. the heart, mysterious Yeah. Russian soul, heart. So have this text given you a bit of an insight into what this heart is, and has it also helped you perhaps to build some expectations on what kind of audience you will be seeing, either tonight or further? Yes, I think here our wonderful colleague, yes, just your experience and to your work going through your character. Расскажите немножко о своем персонаже, потому что у Тары очень интересно будет узнать, что Тара нам расскажет. Как именно она со своим персонажем взаимодействует. Sure. So I play the role of Suyanita. Я играю Суиниту. And getting in touch with her has definitely been a very interesting and wonderful process. И мне было очень интересно познакомиться с ней и как бы проникнуть в ее образ мысли. We have done our best to fully understand the history surrounding these characters. As was mentioned earlier, we have not been, before this play, I was not exposed to a lot of this history around it. So understanding that history and then digging deeper into the humanity of these characters. And for me, understanding Suyanita is also understanding what is universal in a lot of ways. There are young mothers determined to survive under very difficult circumstances everywhere in the world. And I think never has that really been truer in somewhere like Russia, where there has been so much painful history, where people are determined to survive every step of the way. And I think it's been an honor of trying to get in touch with that history of this country, of surviving through these different chapters of extreme change, of extreme difficult scenarios, and staying in touch with who they are as humans, while also experiencing really all this tragedy. Да, я хочу сказать, что мне очень интересно было познакомиться с этим персонажем, потому что
Безусловно, как уже сказали мои коллеги, мы пытались погрузиться в исторический контекст, и он особенный, он, безусловно, ни на что не похожий, но, тем не менее, мы пытались также найти в этом что-то универсальное, найти универсальное в этих персонажах. Безусловно, есть везде, в любой ситуации, в любой стране существуют какие-то молодые матери, которые пытаются выжить, несмотря ни на какие сложные ситуации. И да, Россия, судя по тому, что вот я до этого не осознавала каких-то моментов, связанных с историей, и Россия прошла через огромное количество моментов, очень таких болезненных исторических страниц. И вот это вот момент, когда люди действительно настроены на то, чтобы выжить любой ценой, при этом сохранив какую-то человечность в себе, и при этом сохранив связь, контакт с собой, как с личностью, как с человеком. Мне вот очень это было интересно в этом персонаже, и это для нас открылось очень необычной, такой универсальной стороной. And also, another thing I think we've also learned is this commitment to something higher than yourself. For example, in the United States, we've had a long-standing problem with apathy and accepting how things are and not committing to this higher goal that we are all a part of a society, that we play a role in, an important role in affecting how we move forward and how things change and how we survive as humans together in society. And getting in touch with these characters, I think for a lot of us as Americans, is understanding, which has been more prevalent, I think, in the history of this country, of this commitment to a higher purpose, whether that's this political ideology that essentially dictates how you are living your life in so many different layers. That is also, I think, also helped us get in touch with maybe what you say maybe is this Russian soul, is this ability to understand that you are part of something bigger. Да, вот мы пытаясь ответить на ваш вопрос о русской душе, все-таки для нас еще один момент, который мы открыли для себя, это очень интересное свойство, как нам показалось, возможно, русского человека целиком, но мы это очень сильно увидели конкретно в платонском тексте, это такая как бы самоотверженность и преданность делу, которое больше тебя самого. На протяжении достаточно долгого времени в Соединенных Штатах мы сталкивались с такой проблемой, как апатия, незаинтересованность в политической жизни или в чем-то еще страны, когда люди просто принимают вещи такими, как они есть, и не пытаются повлиять на то, куда, каким образом в дальнейшем будет двигаться страна. И как нам показалось, вот это вот понимание того, что человек в состоянии, будь то это политическая идеология, превалирующая в обществе, или какая-то другая цель, настолько отдать себя этому чему-то, что больше, чем его личность, что для нас это был очень интересный момент, и, как нам показалось, возможно, один из ключей к вашей так называемой русской душе. And I'll just add, it is definitely my hope that we can give service to all of these things. Да, и я, конечно, надеюсь, что нам удастся как-то вам все это продемонстрировать и показать свои вот эти открытия, что мы сможем как-то, ну, как бы должное внимание этому уделить. I don't know if anyone else wants to add anything. А можно еще узнать про реакцию американской публики на эту пьесу? Они понимают именно контекст? Или все-таки приходят больше за впечатлением и за чем-то новым? About the American audience, whether they are able to understand perhaps the historical context, or do they just go and come for the acting, or what is it that their take is in the show? So when they watch it, what it is that they take away? We don't know 100%. It's obviously different for everybody sitting there. We can't count on a reservoir of knowledge about this period from an American audience. We can tell them a compelling story, which this certainly is. It's a story that is vital and grabs hold of you on a human level from start to finish. You may not know, you may not grasp how deep things go, but you can see the conflicts taking place before you. And
as Tara was saying, what always comes through, burns through it all, is the life force, the fact that people are striving to survive against terribly difficult odds, incredible obstacles. They keep fighting, they lose everything in the course of this play. No food, their children are dying, but yet they try to carry on as best they can. And it's a very human story, but the particulars are, we hope that we are transmitting them, and we hope we are trying as hard as we can to do them honor and respect, because that's what we feel about the Russians. Я хочу сказать, что сейчас, because otherwise I'll forget. Yes, I will just do that super quick. Не могу на 100% отвечать за нашего зрителя, потому что у каждого человека это все равно индивидуальный опыт, и трудно сказать, что каждый человек из этого получит. Безусловно, мы не можем ни в коей мере рассчитывать на тот огромный пул, объем знаний об истории, который необходим для этого понимания, и мы не ожидаем, что наш зритель американский придет с этим знанием истории. Но нам кажется, и мы уверены в том, что мы рассказываем историю, которая, безусловно, трогает человеческие определенные струны души, история, которая абсолютно очевидно, драматично, понятна и, вне зависимости от контекста, держит человека в его внимании, не отпуская с самого начала до самого конца. И вне зависимости от того, понимает человек контекст или не понимает, он видит огромное количество конфликтов, которые перед его глазами раскрываются. И мне кажется, то, что горит, прямо вот таким пылает огнем сквозь всю эту пьесу, это необыкновенная сила воли жизненной и желание выжить, несмотря на сложнейшие жизненные ситуации, на отсутствие еды, на то, что там умирают дети, на то, что люди теряют абсолютно все в рамках этой пьесы и все равно продолжают хотеть жить и хотеть выжить. Поэтому нам кажется, мы надеемся, что мы, безусловно, с огромным уважением и с огромным вниманием относимся к контексту. Нам хочется надеяться, что это как бы просачивается, и люди могут видеть то, что мы вложили в плане исторического контекста. Just one sentence, I promise you, at the Буквально end. одно предложение. Talking about the American reaction, there's a moment in this play where I guess I believe you all have a knowledge of 14 Little Red Huts, so this is not a spoiler of anything, but there's a moment when Tara's character executes one of the characters in the play, takes a letter opener and kills him on stage. When we did that in New York, every time we did it in the last few performances before we came over to Russia, there were gasps. They couldn't believe, they were stunned. They really were moved at that moment. It shocked them, as it should. Буквально один момент насчет реакции американской публики. До нашего приезда, когда мы выступали, есть один момент, я думаю, что вы знаете, поэтому я надеюсь, что спойлеров не будет никаких. Вы знакомы наверняка с сюжетом пьесы. Есть момент, когда персонаж Тары, то есть Суанита, убивает, как бы казнит, убивает одного из персонажей при помощи ножа для бумаги. Вы помните, о чем идет речь. И вот когда это происходит, всегда в нашей аудитории, в нашей публике были такие вот, как бы люди вдыхают и как бы замирают, и они просто не могут поверить в то, что происходит, у них абсолютнейший шок, и этот шок действительно в этот момент как бы стабильно происходит у нашей публики. Well, on a more prosaic note, in the original production, at the time of the original production when we did the whole season of Russian plays, part of it was also educational, because after each production, after each performance, we had a talk back, not only with the artist, but we would have some sort of specialist in. We had, for example, on this show, one evening we had a professor who had been a professor of Platonov at Moscow State University and is now a professor of Platonov at Columbia University. So the audience got to ask questions, there was discussion about what all of this meant.
She definitely helped to uncover some of the many, many layers that exist in this production that were referred to earlier. But we had people with different points of view after every single performance and talkbacks with the audience. So that also helped to familiarize our audience with what history there is here that they didn't know before. And we did that with all of the plays, all of the productions we did in that season. After every performance, there were talkbacks with people who had some kind of knowledge about what the production came out of. Ну, может быть, немножко это прозаично будет звучать, но я хотела бы объяснить, как это все происходило. Потому что когда у нас были вот этот русский сезон, посвященный столетию революции, да, в 2017 году, у нас этот проект имел еще очень серьезную образовательную составляющую, потому что после каждого спектакля было обсуждение с публикой, с аудиторией, и это обсуждение не просто включало самих актеров, то есть какое-то эмоциональное обсуждение, а обязательно после каждого из этих спектаклей был какой-то эксперт, у которого было определенные профессиональные знания в сфере, связанной со спектаклем. И мы говорили об этом, то есть какая-то такая форма, может быть, даже лекции в каком-то смысле, да, имела место, потому что, например, после спектакля «14 красных избушек» у нас выступала профессор, которая сейчас работает в Колумбийском университете, а до этого читала как раз курс по Платонову, она специалист по Андрею Платонову, работала в Московском государственном университете. И как бы ее было довольно интересно послушать и узнать что-то, в том числе и об исторической составляющей спектакля, ну и, разумеется, о самом Платонове тоже в том числе. Поэтому я надеюсь, что она смогла помочь нам открыть для себя какие-то из вот этих слоев, уровней смысла, о которых говорили мои коллеги, и познакомиться не только с драматургической составляющей, но и с историей. And I'll just add quickly to what Faye said, because when I would chat with people after they saw the show, I was also curious how much history did they actually understand. And we expected that most Americans coming would not understand most of the history. But the best way to teach Americans history, I think, is to make them interested enough that they will ask questions. And every time I talk to people after the show, they always had questions. So I think if we get them to ask us questions, or they go home and Google it later. But either way, I think we're also doing our job that way, because we're sharing the story, and then they'll be interested enough to go home, or learn more later on their own about the actual historical context. Я также хотела бы добавить к тому, что сказала Фэй, то, что я тоже участвовала в этих беседах после спектаклей, и мне показалось, что вот очень интересно, да, мне тоже самое было любопытно, вообще поняли люди что-то из истории, потому что мы не ожидали, что американская публика будет знакома с этим контекстом, мы не ожидали, что она ее так действительно глубоко поймет, но, как нам кажется, один из замечательных способов познакомить американского зрителя, вообще американца, да, как человек, как личность с историей, это заинтересовать его с тем, чтобы у него затем возникло желание задавать вопросы. И вот когда эти вопросы задаются, мне кажется, что именно в этот момент происходит это самое образование, потому что человек либо задает эти вопросы после спектакля нам, либо идет домой и в интернете спрашивает у мистера Гугла, что же это все, как это все было на самом деле, что это, смотрит какие-то контексты, изучает вопрос. И вот этот момент, мне кажется, тоже очень ценен в этом опыте, и я надеюсь, что нам удалось этого достигнуть. У меня такой вопрос. Для меня, мне кажется, что Нью-Йорк — это место, в котором очень большое есть предложение для зрителей. Это мюзиклы, очень много кино. To me, I feel that New York has a lot to offer the audience. Вот. И какое место вот в этом огромном предложении для зрителей, в этом центр шоу занимает именно театр, и как вообще пользуются спросом вот такие театральные сложные эксперименты у нью-йоркской публики? So in terms of this absolutely crazy range of offer that is there in New York, what is the niche that theater plays, theater as such in general, and particularly theater that presents such complex plays and such complex material?
Yes, that's true. It's a very wide options there, and you can go wherever you want to go. Это правда, возможностей очень много, и можно пойти куда угодно. But Medicine Show Theater, they have their own audience, and they build the audience through the years. And the Medicine Show's audience, they really want to see, you know, some new work, and that's why sometimes, you know, yeah, that's true. You can go on to see a musical, or you know, but that's for the tourists. Most of the Broadway shows. Am I right? You're right. Да, Okay. дело в том, что Medicine Show Theater, у него очень своеобразная специфическая публика, над как бы работой над которой, над собранием которой этот коллектив работает уже очень много лет. И да, конечно, в любой момент есть возможность пойти куда-то еще, но мы надеемся, что именно вот именно то, что мы предлагаем, интересно этой публике, возможность увидеть что-то принципиально новое. I'm asking. I just ask if I am right, because I am not American. I am Romanian, and I live in New York in the last 15 years, and that's why I was asking if the Broadway is for the tourists, because I could see very expensive tickets and a lot of, and it's normal. Great shows, great musicals, no doubt about that. But you have to, for the theater goers, they clearly they will choose to go to Platonov, to 14 Little Red Hats one night, you know, and after that go to Broadway shows. Я просто хотела бы уточнить, потому что у меня такая своя позиция, поэтому я как бы передаю ответственность за это решение Джоэлу, потому что я сам родом из Румынии, и я живу в Соединенных Штатах всего лишь 15 лет, поэтому я сказала изначально, предположил, что, возможно, Бродвей это, ну, как бы немножко для туристов, в том смысле, что человека, который живет в Нью-Йорке, и который может выбрать, и который ходит в театр, то есть не просто человек, а театрал, он примет это решение пойти посмотреть Платонова, и тогда, может быть, на следующий день потом уже сходить на мюзикл, если захочет. Yes. Medicine show audiences come to think. They know that when they come to see our work there, they're going to exercise their minds, they're going to learn something, they're going to come away with questions, as they have done, you know, with this play, and as I have seen through the years when I work for them. Now, it's not the only theater that does this. There are a lot of theaters that offer good, thoughtful work that demands the participation of your mind and your heart at the same time. And Broadway, it's priced out of the range of most normal theater goers. It's very expensive to go. It's hard to see. And as an actor, you know, I can't go to as much as I would like to go. I can't go to as much of anything as I would like to go to, you know. But Сейчас чтобы вы шутку поняли, а то неловко. Смотрите, мне кажется, и я думаю, что так и есть, что наша публика, наша аудитория, это публика думающая, и что они приходят на наши спектакли для того, чтобы что-то изучить, что-то узнать, задать себе какие-то вопросы. И вот те годы, которые я работаю в разных свойствах, качествах, сотрудничаю с этим театром, я видела это в глазах публики и слышала это от них. Я знаю, что есть немалое количество театров в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах, которые ставят серьезные такие провокационные спектакли, которые заставляют думать, заставляют сопереживать и требуют внимания, участия человеческого ума и человеческой души, сердца в процессе зрительского опыта. Ну, я могу сказать, что бродвейские билеты как бы основных многих театров, они не по карману большинству нормальных людей. Мне вообще, как актеру, не по карману, как, в общем-то, и многие другие вещи мне, как актеру, не по карману. Вот. Но вот этот момент тоже не стоит упускать. And I'll add as well that New York has a very large independent artist community,
independent theaters, independent visual artists, you know, really every form of art. There's a very strong independent community there. And those people, you know, they are interested in what is unique and what is challenging and not what is commercial. There's a large population that is not interested in seeing a large Broadway production because it's very commercialized. And there's lots of interest in exploring what else is out there and what is more, unique and human. В Нью-Йорке огромное сообщество независимых художников, именно и в театральной сфере, и в сфере визуального искусства очень много художников, и они очень заинтересованы в том, чтобы найти что-то уникальное и показать, поделиться со зрителем, со слушателем чем-то уникальным, а не коммерческим. But if you would like to see a really well done musical, go to Broadway. Но если хотите очень хороший мюзикл посмотреть, тогда Бродвей, пожалуйста. And just one little thing also is that, I mean, there are some people who go to the theater to be entertained, and they go to Broadway shows if they can afford them. And there are some people who go to theater because it's a spiritual experience. And that's us. Есть люди, безусловно, их немало, которые идут в театр для того, чтобы получить зрелище. И идут, если угодно, на Бродвей, если могут себе это позволить финансово. Но есть немалое количество людей, которые ходят в театр за духовным опытом, и мы в числе этих людей. Еще у меня вопрос к Фэй. Поскольку она человек, у которой родной язык английский, но которая также хорошо говорит по-русски, о трудностях перевода, потому что... So a question to Faye about the, lost in translation, the difficulties of translation. Еще продолжение. Потому что платоновский текст, он и для нас, для носителей русского языка, очень необычный и достаточно образный, сложный. The voice of Platonov is very unique and difficult and complex even for us, native speakers. Насколько подробный, по вашему мнению, получился перевод? Tell us about the translation and what happened. Это абсолютно самая главная проблема, So this is the biggest problem for us? Переводить такой текст, because to translate such a text, где указан роль человека в обществе, there is an indication of, for example, Vershkov's position, where the status or the role in society is indicated, because by how he speaks we understand who he is socially. In English there's nothing like it. We have never had such people. We've had slaves, we've had service people, but servants, if you wish. But how to translate this? Before we started doing it, I was asked to read the original and to compare this with the translation. I did it, I read the original. I felt really, really bad, terrible about it. I couldn't even start reading the translation because it was impossible to just get down to it again. And then a few days later, I started reading, and it was a completely different play. Unfortunately, I haven't had the opportunity, I didn't have the opportunity back then to translate everything from scratch, because it's literary. You can't just, it's not for acting, it's a literary text. So we had to, as we were playing, I had to help correct and to explain what this means and to go a little bit deeper. But of course, if people haven't felt it, when they haven't had that experience of seeing that kind of society, because I lived in the USSR and I lived for 8 years, on and off, so from 1973 until 1987, on and off. And I saw a lot of changes, social changes. But I loved living here, I had a lot of friends, I had a lot of theater connections, and it was great. And I was trying my very best
to все равно somehow это transmit it, невозможно. То, что здесь, but it's impossible полностью because what's переливать in в душу here другого to just человека. Это просто transmit it невозможно. into the heart of another person. Но мы так старались. But we did Мы our very надеемся, best. что вы We hope that you посочувствуете нам. will at least sympathize with us. At least some sympathy. Yeah. Yes, because the problem which we have with the names, the name of Еще the проблема с characters. именами Ну, просто да. дополнительно. Я с ними работала на правильное So произношение. she worked and worked at pronunciation Да, в течение игры and они other things. забывают. Sometimes they forget as they Я play. узнала сегодня, что я ошиблась в одной фамилии. So I learned today that I made a mistake Я in one name. всем говорила, что это Ашуркова, оказалось, что это Ашурков. For example, with the stress, yeah? Ashurkov, Ashurkov, yeah. And the meaning of the Да, names in Russian has a very И Да, well. это значение, тоже интересный смысл, момент, то, да. что фамилии говорящие, что они несут определенный смысл, сами Да. имена персонажей, да, Уборняк, фамилии. например. Yeah. Вот это, вот перевод, So the они поменяли translation, эти the фамилии. fact that because in Поменяли translation they were фамилии, changed, чтобы это these names were тоже changed, so at дала least такое there такое was a же, shade of meaning ощущение, or a как similar по-русски. feeling from вот, that name. Мы для этих гастролей But мы for this particular tour, перевели обратно. we had to translate them back. Yeah. Все должны были, все, которые играли раньше, все So all the должны people who были, played before, они так, all the actors кто had to я? relearn. They're like, Кто what am I? What am I? Who am I playing? Because they had a different name before in Да. mind. Yeah. Yeah, that was. But in lots of ways, we are all still. This is a continual process of learning from the play. I mean, I can guarantee you, up until we perform this afternoon, we will still be discussing what certain things mean. Могу сказать точно, что этот процесс у нас такой постоянный, не завершающийся, поэтому наверняка до нашего выступления мы еще что-то будем для себя, вплоть до последней минуты до спектакля, будем открывать что-то для себя новое в Платонове и в этой пьесе. Вы знаете, великая пьеса. I wanted to say it's a great, that great plays and great plays, you know, Shakespeare, Chekhov, Я на great репетиции была в playwrights. Чайке. I saw the rehearsal Там of Chaika, Белгородов the играл Seagull, Иннокентий Смоктуновский. where Innokenty Smoktunovsky, the great Russian actor, played this in Chekhov, В определенный in the момент он Seagull, остановил, and at some point he он stopped the спросил, rehearsal у него был вопрос and he had a по поводу question своего about персонажа, his character, которого он who играл уже he 20 had лет been playing for 20 у years, режиссера. and he asked the director about his character. Вот эта пьеса такая же. And this is a Это similar можно play in на that всю sense, жизнь that изучать it's a пьесу lifelong и process. стараться играть. That you can try your best to act, but you would still be discovering things. Yes. And going back to Andrei Platonov, Возвращаясь к Платонову, in 2017, when we did a play for the first time, I tried to Google to find more information. Very few links to, and very few information I could find. You know, Googling Andrei Platonov. In 2019, when we redo the play, I was so happy because when I Googled Andrei Platonov, a lot of things came out, and I said, okay, that's great. я хочу сказать, что в 2017 году, когда мы первый раз поставили эту пьесу, я пыталась в интернете найти информацию, ссылки какие-то на сайты на английском языке по поводу Андрея Платонова. И немного их было, честно вам скажу. Довольно трудно было найти какую-то достоверную, интересную информацию. В 2019 году, когда мы вернулись к постановке этой пьесы, я увидел, что этого материала стало гораздо больше. И я был очень рад увидеть, что гораздо больше материала на английском языке по поводу Андрея Платонова. Ну что ж, коллеги, очень интересная беседа, но у нас время, к сожалению, подходит к концу, поэтому давайте поблагодарим наших участников. Thank you. Thank you. Нас ждет очень интересный спектакль. Вот, удачной вам премьеры So have a сегодня. wonderful premiere, yeah, tonight. Thank you. Спасибо. Спасибо. It was an incredible joy to work with Коллеги, you. по поводу завтра объявления у нас в Under Faith's 13:00 watchful будет eye. пресс-конференция.